Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama dengan Peep of Art untuk kita punya episod yang ke-3, tak silap saya. Okay, jadi setelah lama kan kita bercuti untuk raya, so saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua followers Miasa Malaysia, insyaAllah. Okay, jadi sebelum itu, saya mungkin kita invite dulu kita punya panel hari ni lah, insyaAllah, iaitu Pete. Okay, rasanya saya telah send invitation kepada Pete. Sebelum itu mungkin saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Alia Mana. Hai, Assalamualaikum Pete. Waalaikumsalam. Hi Alia. This is Wise. Hai Wise. Hi. Episod yang ketiga. Selamat Hari Raya Wise. Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay. So hari ni insyaAllah episod yang ketiga. Setelah lama kan kita tak buat live. Rasanya dah almost sebulan ya, Pete. Boleh katalah kan? Yeah, almost there. I think yang keempat ni Alia. The fourth. Oh, yang keempat. Betul. Maaf. Terlalu lama tak buat. Saya dah lupa dah. Yang keempat. Okay. Jadi mungkin tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkanlah dulu diri sendiri. Lepas tu saya perkenalkan satu persatu. Dan mungkin kita review sedikit kita punya sesi Peep of Art yang sebelum ni. Sebab hari ni kita buat melalui Instagram Live, insyaAllah. Siapa-siapa nak tanya soalan, silakan sepanjang waktu Peep nanti buat art. Kita boleh tanya soalan sambil kita borak-borak santai-santai. InsyaAllah, yes. Okay, jadi nama saya hari ni, nama saya bukan hari ni. Nama saya Alia Mana, boleh panggil saya Alia. Saya merupakan anda punya moderator untuk Miasa Malaysia hari ini. Dan bersama saya adalah Peep dan juga her son, Wise. Okay, mungkin Peep boleh perkenalkan sikit diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Hi. I'm Peep. My real name is Khainifa, but many call me Peep. I'm a painter. Okay, I'm a self-taught painter. I've been painting lama juga dah paint, tapi I baru mulakan full concentration, full focus as an artist since 2019. Okay, so far alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan lah untuk artwork Peep of Art, dan ramai yang minat, ramai yang suka, ramai yang inspired. Peep of Art don't just sell art. Sometimes I do classes untuk live tutorial. I ada juga buat classes untuk new artists, how they want to build their career as an artist, what they need to know, how they nak groom IG. So these are the classes that are currently going on Peep of Art, which is for free. I don't charge anything for that. So yeah, sebab for me, masa nak gain knowledge untuk build my Instagram, build career as artist ni is not easy. There's a lot of cabang yang you need to learn. Bukan belajar paint je. There's a lot of other things that comes along with it kan. So there was an artist in US. She's a well-known artist in US. She's kind enough to share a lot of her knowledge with me, which she gained from paying thousands of dollars going to classes. Okay, so from there, I rasa the only best thing is, instead of benefit from what the knowledge that I got for free, I rasa insyaAllah Allah bagi peluang untuk I share dengan semua orang. So that's why I do the classes. Amin, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. So today, this is a young artist in the house. Yeah. Anak I semua boleh paint, tapi yang menonjol sikit ni lah si abang seorang ni. Nama dia Wise Muhammad. So usually when I paint, he will have his own idea and paint his own artwork. Tapi untuk hari ni kita akan cuba get Wise to follow step by step apa yang Mami buat hari ni, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Sebab hari ni kita buat live hari Sabtu kan, jadi saya rasa elok kalau ada yang
mother and son, mother and daughter ke, ataupun father and kid ke, nak Ya, betul. play together would be nice kan. Jadi boleh sama-sama cuba. Saya tak ada kertas canvas, saya cuba atas kertas putih je lah boleh lah. Boleh. InsyaAllah. Boleh. Okay. So mungkin Kate boleh introduce sikit can you explain a bit of today's punya tutorial topik, sebab saya difahamkan hari ni topik kita adalah Naïve Landscape Art. Yeah. Yang tak artsy ni memang tak tahu apa-apa lah, apa basic apa maksud Naïve Landscape Art. Faham. Okay, Peep of Art usually buat as abstract, and I usually pakai very vibrant colour. Memang colour mengelit-gelit, and I do match my colours and tone it down with pastel colours. So that's the basic information you need to know about Peep of Art lah. Sebab artis ni dia ada alhamdulillah dia ada dia ada identity dia juga through color palette yang dia pakai. So introduction ni, as you can see on this artwork yang I dah buat ni, macam ni lah color I punya artwork. So what is Naïve Landscape Art is Naïve artwork ni sebenarnya maksud dia, kalau kita direct interpretation, is lukisan kebudak-budakan. Oh, okay. Kalau kita tengok kids, when they draw, it's like selamba je dia draw and then jadi cantik, it's because it's kids artwork. So bila adult trying to do naive artwork, sometimes it can go wrong. So I've learned how to buat naive artwork. Naive artwork ni it can be in any form, tapi I suka landscape. I see. So macam landscape ni, it's a simple macam bukit macam budak-budak buat, pokok macam budak-budak, cuma kita play with colours. Itulah, that's what naive artwork means. Kenaifan dia tu ada pada colour atau pada cara kita It's both. Tapi bila kita adult, sebenarnya bila kita try to create naive artwork, somehow kita punya brain ni dah banyak fikir logik tak logik. kita dah makin tua, dah tepu. Yeah. It's for me, I'm still belum 100% conquer, sebab dia kena ada loosen up, dia kena ada, you don't mind about the lines, you don't mind about the colours, but I have Yang itu saya pandai. Tak payah. So the reason why I pilih Muhammad. The reason why I pilih ni is because I really agree art being a therapy tau untuk many sickness, bukan mental illness sahaja, tapi untuk many sickness. So this is one of the art yang you tak payah nak fikir banyak-banyak. You tak payah overthink, you tak payah fikir colour toning, you tak payah, it can be anything. Mungkin you tengok artwork ni macam overwhelmed sikit sebab there's so many trees and so many details. Sebab tu yang kita nak buat ni, a bold it is, like yeah, the play of the colour is very brave kan. Dia macam okay. Masya Allah, so today kita nak buat something yang simple, just to give you an idea of how to start naive art. Nanti you can take it from there, insyaAllah. Okay, boleh. Kita cuba hari ni, insyaAllah. Okay, jadi mungkin kepada seseorang yang nak mencuba sekarang dekat rumah, okay, apa barang-barang yang mungkin basic yang kita perlukan? Saya perlu, kalau pencil, canvas, kalau dekat rumah tak ada canvas, boleh ganti dengan apa ni? Yeah, okay. Today we're using canvas. Tapi kalau you tak ada, you boleh pakai mounting board or even art paper pun, atau drawing block. Anything goes as long as you can paint on it. And some people yang ada what do you call it? Macam chopping board or kayu yang tak pernah pakai, you can also use that. Okay, anything goes as long as a flat surface. Okay, boleh. Okay. Alright, give me a minute. Yes. Mungkin dia nak cuba juga. Thank you, Mama. Okay, it's not easy, okay, to be painting with kids. Itu dan sebenarnya sebab it's a real situation di
waktu pandemik ni macam mana kita nak Yes. have fun with our kids kan, sebab kalau Betul. everything is picture perfect tu dekat studio boleh buat insyaAllah kan. Betul. So kita nak tunjuk Yeah. apa kita boleh buat dengan anak-anak dekat rumah. Silakan Pip. Okay, Exactly, jadi betul. saya dah ada Okay, kertas, sorry. boleh So type. that's one. That's what you can paint on. And I pakai acrylic. Acrylic is water-based paint. Okay, some people yang kebanyakannya harus pakai watercolor. You can use watercolor also, no problem. Tak ada masalah langsung. Sebab acrylic ni bila kita campur dengan air banyak, dia ada macam perangai watercolor juga. Oh, okay. So we are not using any palette knife or whatsoever. Today we're just going to use a plain paintbrush yang macam kita pakai dekat sekolah, flat brush, insyaAllah. Okay, boleh. Okay. Okay, that's all that we need today. Okay. And Okay. jom kita Hari ni hari kita ni punya nak tema lukis. art, kita punya Naïve Landscape Art. Jadi pemandangan mungkin laut ke, pemandangan bukit bukau. Kita akan lukis bukit bukau sebab I suka. Laut is much more plain and the landscape around laut is lesser untuk Naïve art. There's nothing wrong with it. Tapi sebab I suka pakai banyak colour, so I'm gonna go with mountains. Okay, jom kita sama-sama. Okay, jadi mungkin Wise akan start dulu ke Mami akan start dulu ni? Mami akan start Start dulu. tunjukkan macam mana dia punya landscape hari ni. Muhammad, you wanna paint on this? Nak? Okay, you gotta give me a minute alias sekejap Okay, boleh. Tapi Muhammad tak ada Kita tu semua, kalau ada sesiapa yang ingin bertanyakan sebarang soalan Naïve Landscape Art or Naïve, yes, untuk episod ke Peep of Art. Jadi saya ingin galakkan kepada semua untuk mengikuti laman Instagram Peep Khalil iaitu Peep of Art. Just PIPOFART. Di situ anda boleh melihat semua ubahan atau olahan art yang telah kita lakukan sama ada bersama-sama dengan Miasa selama ni, iaitu ada 3 art yang kita telah buat bersama-sama, dan kita ada juga art yang Pip buat sendiri ya. Jadi sama-sama tu saya nak ucapkan ataupun nak shout out kepada kita punya followers yang terima kasih hari ni join kita bersama-sama hari ni. Kita ada Atira Haizir, Rafi, Ashraf, Aida Rita, Hey Hani, maaf saya tak dapat nak wave semua, tapi terima kasih kerana bersama-sama kami hari ni insyaAllah. Jadi okay, ada seorang Iman Ali ni, saya seorang patient PSY dan saya ada depression, apa yang boleh saya buat? Okay, hari ni boleh ke talian hotline kami Cik Iman Ali ni, dan insyaAllah kami akan bantu untuk dapatkan servis yang sesuai. Dan saya rasa art pun adalah salah satu untuk kita de-stress insyaAllah. Saya sendiri pun cuba art untuk de-stress kan, kadang-kadang kita lepas kerja kan. Okay, jadi silakan Pip, kita boleh mula ke? Boleh. So hari ni I'm just gonna bring you to my easel here. Okay. I turunkan sikit. Kali ni Sorry, kita I nak sketch dulu macam mana rupa landscape kita hari ni. Okay. Okay, I hope you can see. Boleh nampak tak Alia? Boleh. InsyaAllah. Okay. Okay, alright, that's the lowest I can go. Okay. Kalau ke bawah, Why saya Muhammad ikut mami ya? Boleh? Okay. So first of all, I'm just gonna do the horizontal line. okay. Kita panggil, kalau natural view tu kita panggil horizon lah kan? Okay, the horizon line. Lepas tu simple. Okay. Gunung budak-budak ni tak ada nothing complicated. It's just budak-budak punya gunung. Okay. Boleh. That's good. Okay. Saya nak cuba. And then kita nak ambil, probably do, kononnya masih ada jalan daripada sini turun bawah. Ini dalam 3/4 of the canvas lah ya? Yeah, betul. Okay, so I'm just making lines here. Nak adakan satu kawasan landscape dekat atas ni. So I'm imagining this space here is going to be flat lah. The rest of the space ni is going to be flat. Okay.
Okay, nanti lepas tu kita buat lagi satu. Macam buat bendang tau. Macam buat sawah. Okay. Okay, so this part over here, what we are trying to do is, macam kalau kita pandang landscape daripada jauh, kita akan nampak bahagian sini, bahagian belah kanan, lepas tu macam ada separation jalan. So that's what we're trying to achieve here. Okay. Boleh? Okay, cantik. Nampak macam pool. Okay, lepas tu sebelah sini, probably we do... You don't have to fikir banyak sangat. We just try to divide the section of our canvas and probably sini nanti kita boleh buat some sungai or something. Ini another flat jalan. That's it. Itu sahaja. Nampak tak? Simple. Okay. Saya pun dah cuba juga. Macam ni. Yeah, way to go, Alia. Was saja adik. Pandailah was. Adik pun dah minat. InsyaAllah nanti. Dia memang, bila kita paint, dia pun nak sama. Juga. Nak juga. Okay, so I'm going to start painting the sky. Ni, bawah ni. Sambungkan ke bawah, buat macam sungai. Okay, Wise, Muhammad, help yourself with the bagus. Okay, sambil-sambil So tu. I'm going to be using, this is cobalt blue. I'm be using cobalt blue campur dengan white for the sky. Okay. Blue and white. Let's find white. Itu tepi Wise tu. Okay. Alah, kalau Wise boleh join sekali boleh nampak Wise. Tapi tu lah kita punya limitation kan. I bought the other day, I ada buat, nampak pun Wise punya. Boleh nampak. Sebab hari tu waktu kita buat Facebook live, kita buat yang Pik punya 2 screen tu kan. Tapi bila IG ni kita sikit. Sebab saya pun ada sediakan slide sikit untuk tunjuk melalui IG. Tapi saya tak perasan yang kita tak boleh nak show picture bila betul, bila berdua. Kalau IG ni susah sikit. Okay. Biasanya lebih ramai. InsyaAllah. Wah, cantik lah. Wise pun dah paint dah. One thing about artwork ni yang I perasan macam what I learn from Wise is dia memang tak takut pakai colour. He's fearless. When it comes to colour dia, anything goes. So bila you ada attitude tu kan, you can create endless artwork lah, serious. Betul. Actually kan dah lama saya nak tanya Pip juga, ada ke kalau untuk Naïve Landscape Art ni ada rules ke? Maksudnya kita boleh tindih colour atas colour ke atau drawing atas drawing, katakanlah saya dah tersalah lukis ni, saya fresh je ke ataupun tak apa ke? Lepas tu saya paint je over it. Ya, kalau kelebihan pakai acrylic ni, it dries up very fast and the colour is a lot thicker than watercolour tau. Dia sebenarnya soalan Alia tu terpulang kepada medium apa yang kita pakai masa kita lukis. Kalau kita pakai watercolour, nak overlapkan dia is a bit hard sebab watercolour ni bila dia kena air, dia mesti akan smear. Walaupun dia dah paint, dia dah kering, lepas tu you nak paint on top of it, is either you use a thick paint without adding any colour atau you don't add at all. Sebab kalau you pakai, you dilute and then you nak colour on top of it dengan colour cair-cair, dia akan smear. It gets smear. Dia tak kalau offset. tapi Dia punya opacity tu dia still Kalau acrylic ni, it's very thick and what I'm doing now, macam ni tadi kita dah colour kita punya, dah lukis kita punya gunung tadi kan. I don't even care about the lines because when I put the dia tak apa langgar sikit colour on top tu, dia takkan, even if I paint the whole thing pun, I usually paint the whole thing and then I baru add on top. Tapi sebab we are doing tutorial today, so I want you to still have that lines as the guide. Okay.
Wah, Pip dah, Wise dah siap. Dekat belakang tu nampak. Cantik. Okay, alamak. Cantik Tak lah. nampak Wise, tapi mungkin kita boleh tanya sikit. Wise, sekarang cuti sekolah ni, Wise buat apa dekat rumah? Time cuti sekolah ni. Wise Kadang boleh main dengan anak kucing. tak dengar. Tak dengar. Cakap Ah. kuat sikit. Kadang-kadang main dengan anak kucing. Kadang-kadang main dengan anak kucing. Oh my god. Yeah. Is it your cat? Your kitten? Or is it neighbors punya? Siapa punya cat? Aunty Nina. Ni Aunty Nina, our neighbour. Oh, neighbor. New neighbour. Alhamdulillah. Wah, neighbor ada new kitten. Yeah. Macam mana? Betul Muhammad, cantik. Muhammad punya canvas is the biggest canvas of Oh, today. yes, I can see little bit from here. Aduh, dia memang dia main petik je canvas kita. Mentang-mentang ada. Oh, kiranya Pip memang banyak lah ya canvas saya boleh bayangkan di rumah. Kiranya macam mana nak, okay, untuk saya yang beginner, macam mana saya nak tahu size canvas yang sesuai ataupun jenis canvas ke? Mungkin boleh Pip terangkan sikit untuk kami yang beginner ni, macam mana jenis canvas yang digunakan Untuk sesuai kan? kebanyakannya canvas yang I pakai memang I beli from online tau. I beli kat Lazada dengan Shopee. So I bought from so many shops. Kebanyakannya quality canvas tu lebih kurang. Yang membezakan dia is the framing. Ada yang framing sengit, ada yang framing kayu dia rosak. You know, so you really need to try to buy from as many shop as possible and then you pick. Tak perlu masa beli, tak boleh banyak-banyak. Beli satu. So you tengoklah daripada situ. Mana yang sesuai untuk you. Sebab ada je yang I beli kayu dia okay tapi it's a bit heavy. Yang macam I pakai ni, kayu dia ringan. It's a brand Bomeja. Kayu dia ringan and canvas dia okay. I've never had any problem. I see. Bomeja. So you can find this brand dekat Lazada dengan Shopee. Okay. Tu kepada penonton dia, you can get the canvas daripada Shopee ataupun Lazada, Bomeja brand dia. Jadi, Yeah, and honestly, canvas ni dia it's a bit pricey lah kalau kita bandingkan dengan art block or mounting board kan. Bagi I, it's not necessary for you to get canvas. Okay, kalau you buy this small canvas, let's say yang ni katakan RM12 ke macam tu kan, lebih kurang. If you get 10, it's already 120. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah, if your economy is okay, you want to go ahead and buy the big size canvas. Ini pun 30 by 30. I think it's a very ideal size for beginners. size, yes. Yeah. So, tapi it's not necessary to be honest. You can start with mounting board. Masa I buat artwork I dulu, masa I zaman tak kahwin lagi, I pakai oil paint. Tapi banyak I buat atas mounting board. Ikutlah I punya pocket kan masa tu. Faham. Yeah. Mounting board masing lagi dikira berbaloi, tapi kualiti boleh kata lebih kurang ya. Dia tak ada lah. Okay, boleh. Wah, Wise dah cantik dah tu, dah lukis sky dia. Okay, Wise. So sekarang we okay, just for your information, I sebenarnya memang tak suka waste colour. So normally when I buat naif art, I akan guna leftover colour from tadi ada biru yang dah campur dengan putih tadi. So I'm just mixing that colour with orange. So I get like macam pale orange. Don't worry about if the colour doesn't turn out nice at this stage. Colour je dulu. Sebab bila kita add on pokok punya details, masa tu kita akan pakai bright colours and sharp colours untuk naikkan kita punya artwork. So sekarang ni, don't worry too much lah kalau colour tu macam tak menyerlah ke, tak cantik, tak comel sangat. So we gonna come back to that sebab ini kita nak colour macam kind of like the background colour saja dulu. Kita boleh touch up kemudian itu okay. Boleh. Okay. Jadi so I'm gonna use this colour for my
mountain. Okay. Tadi mixture colour apa tadi Pip, untuk yang mountain ni? Cobalt blue, yang leftover cobalt blue and white. And then I add orange. Orange, okay. Tapi cantik dia tak jadi. It's more like peachy, macam jingga macam tu. Sebab ada putih tadi Alia. Sebab ada putih. Putih tu memang dia tone down kan colour kita. Saya yang part-part nak campur colour ni yang lemah ni. Saya colour You need to just enjoy that part. I kan sampai sekarang pun kadang-kadang bila I pakai mix of leftover colours tu kan, the colour that dia jadi lepas tu macam wah cun gila. I wouldn't have thought of creating that colour. Betul. Dia macam hari ni saya pakai eyeshadow kan, macam nak campur colour pak eyeshadow. Saya cukup tak pandai. Apa colour dekat situ, itulah saya guna tak ambil. Kalau nak shading nak campur, nak blending, minta maaf lah. Takut nanti Untuk mountain. Yeah, we're gonna use So I'm gonna use Yellow. some yellow and blue tadi Yellow. to create warna apa guys? Hijau campur kuning? Green. pandai. Okay then, tick. Bila I pakai apa ni, paint I ni, usually kadang-kadang I macam ni guys, campurkan biru dengan kuning. Kadang-kadang I tak mix dia well pun. I let the colour macam ada leftover colour from paint tadi. If you look at my canvas ni, tengok. Dia macam nampak comot-comot. Tapi bila dia kering nanti, it has its own attitude tau, cantik, smart. Dia sebenarnya depends on pelukis tu lah apa yang dia suka. Betul. You don't have to follow my style. Tapi I think Pete punya style is still the best style lah. Sebab saya pun suka colour-colour yang Allah. campuran colour yang lain kan. Sebab kita biasa kalau tengok landscape kita bayang mesti bukit tu warna ni, langit warna biru. Kita tak bermain dengan warna sangat. Tak berani. Okay, hari tu saya ingat daripada episod yang lepas Pip ada mention that you're in the planning phase for this live art exhibition kan? Cuma saya tak sure sama exhibition ni berlangsung ke ataupun setelah berlangsung ke macam mana? Mungkin No exhibition run at this point of time. Julai ni patutnya ada 3 exhibition. None of it happened. Tapi alhamdulillah the artwork yang I supposed to show dekat exhibition tu adalah yang sold this month. Masya-Allah. Allah letak bagi rezeki tu kan. belum exhibit pun lagi dah Itulah. So okay, hello. dia dah bergaduh dengan adik dia. Macam mana ni? Wise nak maaf. Okay, next. Itulah tau. Next I want to paint landscape yang belah flat dekat dengan mountain ni. Okay, I'm going to use this colour guys. This is phthalo blue. Phthalo blue is actually very dark blue. Untuk colour landscape ni, I memang akan gunakan campuran dengan warna putih. So to tone down sikit colour dia. Ya sayang. Kalau tak dia gelap sangat kalau colour dia tak dicampurkan dengan putih kan. Sebab kenapa kebanyakannya kat Naïve Art ni dia kena pakai colour cerah-cerah ni sebab it goes back to the idea of Naïve Art. It's actually kids punya art yang kita try to imitate. Budak-budak kalau colour, dia punya ada colour pekat-pekat macam orang tua. Dia punya colour tu kan macam ada putih lah, ada kosong-kosong, comot-comot. Very bright colour usually dia pick kan, betul-betul. Betul. Bila saya fikir balik semula memang betul kalau saya tengok mungkin artwork saya yang lama-lama pun mana kita guna colour gelap-gelap, colour nude. Betul.
I think as an adult, we've got to have fun lah actually dalam painting But ni. it's actually true, betul. So Betul. I didn't wash my brush because I love that leftover colors on my brush. So I just added phthalo blue and dash of white. The color is becoming really super nice. Cantik dia. Masya Allah. Cantik. Tu lah. I think the way you I suka stroke buat macam the ni sebab the colour I pun surprised dengan the colour and the outcome. I think the way you stroke the blue colour tu pun it play the motion kan of the Betul. Bila kita dah campurkan colour ni kan, dia akan jadi tebal macam akrilik kan, dia akan jadi tebal. Lepas tu bila stroking, you main dengan stroking, dia akan nampakkan landscape tu rupa dia macam mana. Sekarang I'm just moving my brush to right and left because I nak nampakkan dia macam flat. Kalau if I move my stroking, I ikut ni ke bawah. Okay, let me just do that so that you can see. Ke bawah macam ni. Okay. You akan nampak nanti landscape sebelah sini dia akan berubah. Dia macam ada valley sikit. Dia macam ada depth pula kat situ Yes. That's Just a do that. technique that I wouldn't even know actually. So sebenarnya stroking ni penting. Kita nak menunjukkan dramatiknya artwork tu kan? It comes from the stroking, yeah. Really lovely. Bila campur pula dengan putih, tambah pula lagi dia punya shadow tu pula kan? Ya, betul. Okay. So I'm gonna leave that. Dia macam ada ke bawah sikit. Okay. That's the thing about art. You can change your mind at any point of time. There's nothing wrong with it. Betul. Okay, mungkin Tip boleh share sikit sepanjang pengalaman buat online class ni kan, macam mana? Ada struggle, what is the challenges bila buat online? Dulu kan kita biasanya kalau kelas, Pip mention tadi kelas percuma kan, usually kalau different challenges. Tapi bila Pip buat sekarang online, ada beza tak? Macam mana student honestly, there's a lot of restriction bila kita buat online. Sebab now, even though I'm showing to you, you won't be able to see the real deal lah yang what's happening on the canvas. Sebab it's not as sharp as how we tengok depan mata kan. Betul. I think that's the main issue lah yang I rasa I'm more comfortable doing a physical class. And plus, bila kita mix colour kan, there's a lot of action sebenarnya mixing colours ni which you guys not able to see. This is one of the important step. You nak mix colour ni, nak pakai ke tak nak ke, how much yellow you need to use, how much green you need to use to achieve that colour. Although macam ni nampak macam I santai, but there's a knowledge that comes when you're blending or bukan when you're mixing your colours. So memang I prefer lah the physical class. Betul, make sense. Sebab kalau macam tadi contohnya bukit tu, kalau tambah orang banyak sangat mungkin dah tak jadi nude colour dah kan. Okay. Just now yang tu, you mix this, take this. Okay, go straight on your canvas. Give me your brush. Bahagian laut tu, bahagian bawah dia. Okay, straight on this part. Boleh? Okay. Nice. West is also, he's left-handed Bukan, it's the camera punya ni. He's right-handed. Ni. Dia mirror kan, dia punya ni. Ya, Muhammad. Muhammad pun dah painting juga sebab saya tak nampak dari sini tapi canvas Muhammad took the second canvas because he was not satisfied with the first sketch. Canvas. Aduh, budak-budak ni memang tau. Tak payah. Dia dah siap dah yang first tadi, tak jadi dah dia. Dia dah decide. Tak jadi. I change my mind. Ambil canvas satu. Tapi I learned that it's actually
Betul lah, bila buat art ni budak-budak memang menarik perhatian dia kan. So I learned that So, just let it be. That's how they learn. lagipun daripada kita tak tahu dia buat apa dekat luar ke, main kucing ke kan. Betul. Daripada kita tak tahu what's going on. Yelah, Baik, sekarang biar dia susah. layan perasaan dia. Betul. Sebab sekarang saya pun, kita dekat Miasan pun banyak few parents kan datang tanya macam apa cara untuk activities yang boleh diorang buat dengan anak-anak kan. Ataupun husband and wife dekat rumah. Jadi saya rasa art ni is one thing yang memang kalau saya tak ada bakat pun kita boleh stroking je the art of the stroking You and can give it a painting try, itself. yeah. It's very satisfying, insyaAllah. Betul? Okay, Cuma yang you need to set yang you're not putting any expectation lah. You don't expect your art to be cantik. Kan takut ada orang ni kan dia bila tak cantik kan dia stress pula pasal benda tu. Because art is not supposed to be something stressful. Betul. Just go with the flow je kan. Yeah. So landscape yang belah ni tadi, it's supposed to be flat. Tapi because I didn't colour this part properly, so I pergi naik terus dia jadi macam satu bukit dekat tepi ni. Tapi cantik. So I'm Jadi just macam, adjusting. bukit pasir. Yeah. I'm just adjusting to fit the to make it look. Mungkin another tips kepada penonton semua, bila colour canvas anda, colour juga di bahagian tepi. Saya tak pernah Yes, tahu. this is part of the art. Yeah, tolong colour tepi ni. Kena colour tepi. Okay, where's the sudah tu? You need to colour the whole sky blue. Just blue. Mami dah mix. Can you take this blue? Okay, give me your. Mat pula tengah colourkan the blue sky. Dan saya boleh nampak Wise tengah cuba untuk buat yang bahagian di belah kiri tepi untuk bukit yang it's nice actually bila kita dapat buat art ni hari weekend, lepas tu bersama dengan anak-anak pula tu insyaAllah. Jadi saya mengambil kesempatan ni sementara Pip tunjuk dekat Muhammad dengan Wise. Kita nak buat sikit lah dekat Miasa pun kita ada art therapy kepada semua yang ingin belajar ataupun bukanlah belajar sebenarnya. Belajar boleh pergi dekat Pip, tapi untuk sama-sama buat art therapy bersama kita punya art teacher Dan Percival, dan kita ada juga kita punya art therapist Dana Karina. Okay, so Dana Karina membuat group art therapy setiap hari Jumaat, manakala Dan Percival is every Wednesday. Jadi sama-sama lah boleh kepada semua kita punya followers selepas ni. Sesiapa yang berminat untuk sama-sama buat art online, art therapy online secara virtual, sama ada melalui Zoom ataupun melalui Jitsi Meet, kita boleh sama-sama buat. InsyaAllah kita akan mulakan kelas kita semua next week, hari Rabu dan juga hari Jumaat. Manakala sesiapa yang berminat untuk buat art therapy secara individu, maksudnya one to one bersama dengan art therapist kita Dana Karina, anda boleh join kita punya art therapy individual dengan Dana Karina pada hari Khamis dan juga hari Jumaat. Kita ada 3 slot seminggu. Jadi mungkin insyaAllah lepas ni kita boleh ada teacher Pip pula mungkin mengajar dekat Salam. Dia boleh kot lah kalau Pip. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi actually Kak Nita pun dah sebut dekat I dah. InsyaAllah. Kak Nita pun dah cakap, Pip nanti habis COVID bolehlah datang dekat Miasa. InsyaAllah, I'm really looking forward to that. InsyaAllah, mana tahu ada rezeki kan? Sebab kita dah ada bilik dekat clubhouse yang baru ni, kita ada art therapy pun, bilik kecil untuk art. Oh ya? Muat lah insyaAllah untuk dalam, dulu kalau tak ada COVID, kalau duduk dekat-dekat tu muat dalam 6-8 orang juga. Tapi sekarang bila COVID time kita try jarak-jarak lah. Sebab yalah. Kan? So sekarang mungkin 4 orang lah, 4 ke 5 orang boleh muat bilik tu. Is it like this? Yeah. Tapi your colour tu tambahlah sikit lagi, macam terlalu pale sangat. Bukan pale tu, putih. Macam warna purple sikit bawah ni, bahagian bawah. Yeah, I added cobalt blue tadi. Cobalt blue dengan scarlet. Scarlet ni macam orange red tau. So I mix that so that I get ni dark purple. Nampak tak?
Cantik. Nice. Lah colour yang Pip guna ni. Boleh tak white sikit? Comel. Boleh Okay. tak white? White pun laju lah dia. Can you take more colour? You punya yang belah atas ni is a bit thin. Ni macam ni. Kan Mami buat ni kan macam tebal sikit. You can see the line properly. Just add a bit more. But you want to change your brush? Yep. Good. Sambil-sambil tu, sambil mix colour tu, kira Pip tolong mixkan colour untuk Wise dengan Muhammad juga ke ataupun Hari ni cheating sikit lah. I let them use the colour yang I've already mixed. Usually kalau I paint or ask them to paint, I let them create their own colours. Okay. Tapi biasanya dia tak ada masalah nak ikut apa yang colour yang Mami dia dah. Sebab bagi I, this art ni dia patutnya dia happy buat. Kalau I put on too many laws, hilang dah freedom art tu. Betul. Tapi kan dia tak boleh explore. Sebab this is one subject yang there's no obvious rule apply. Betul. Unless kalau you buat realism ke, tu lain lah kan. Betul. Tapi okay lah. tengok betul lah Wise dia memang betul-betul minat untuk explore. Ya, dia memang perlu very least help lah untuk create his own work. Kebanyakan kerja dia pun dia punya colour pun macam I juga, striking. Okay. Dia is inspired by her. Yeah. Mungkin kita boleh tanya Wise sikit lah. Apa Wise punya favourite art? Kalau nak buat landscape ke, animal ke, floral, fauna dan kenapa? Wise suka lukis gambar mountain ke, gambar animal ke, gambar just shapes ke. Ke portrait sebab ada certain orang minat. Animal. Ada favourite animal tak Wise? Ada cakap lah. Ada? Apa? Which animal? Dia malu tak nampak muka. Apa? Tiger. Tiger, wow. Okay. Actually a lot of good artwork yang menggunakan tiger sebagai ni kan animal, spirit animal actually. Kalau boleh buat tiger punya boleh nanti Aunty Alia tengok lah Wise buat tiger nanti. Aunty Alia kata ada nak tengok you punya art pakai tiger. Okay, so pakai this colour next. Okay. I'm going to make. Selalunya Alia, I kalau buat knife art ni, it takes me quite a long time. Nama je knife art, tapi sebenarnya untuk adult create knife art, it takes a lot of practice and it takes hours lah to complete. Oh, okay. Sebab dia ada banyak detail. Terlalu banyak detail yang you need to pay attention to. Tapi hari ni I'm not going to go through the detail sebab kita nak layan buat colour, mix colour landscape kita warna-warni. Itu je kita nak focus on today. Mungkin Kita probably add some pokok-pokok, line sikit dah. Okay. Mungkin Pip boleh explain sikit apa beza kalau saya melukis landscape biasa dengan knife punya landscape. Kalau untuk knife art ni, dia colour dia, knife art is also part satu lagi cabang daripada abstract art juga. Okay, the colour memang you need yellow tu? Dia tak perlukan colour yang real. Tapi kalau orang yang lukis impressionism atau any other cabang daripada art yang bukan abstract, they use the real colour. Okay. Hijau ada bermacam-macam jenis hijau. Kuning ada bermacam-macam jenis kuning. Nampak kadang-kadang gambar tu hijau, kuning, biru je. Tapi sebenarnya ada depth. Banyak tone Yeah. kan?
Banyak tone hijau tu. Dan banyak jenis hijau pun. Itu yang seronoknya tentang Naïve Art sebab again like macam quote apa yang Pete cakap tadi, tak ada, there's no rules to it ataupun it's even more flexible kan, kita boleh bermain dengan macam-macam colour. Betul. There's no rules. Cantik. Like So this is actually apa ni colour ni? Dekat sini saya boleh nampak Dia stroking. nampak macam purplish. Dia nampak macam purplish, campur putih sikit. Itu yang purple. But brighter, dia macam brighter purple lah. Light. Okay, so I think I want to use kita pakai yellow. Okay, complete kalau kita guna yellow. Dan I can think sekarang ni baru nampak dia punya effect tu macam bukit dengan bukit pun ada. Kan? Ya, ini tadi kita dah melengkungkan ke dalam. Ini kita tarik daripada atas straight je ke bawah. Ini tadi lupa nak tunjuk. I kind of like pull the brush from this point. So dia nampak macam ada perspective. Good. Yeah. Actually the lilac colour tu, the pink tu buat dia jadi macam seolah-olah air tu datang, ataupun kalau it's a water stream, dia datang daripada bukit. Faham? Kalau saya, mungkin saya buat semua melentang lah jadinya. Itulah bila sebenarnya kan Alia, I pun tak perasan yang through practice, walaupun dalam masa I start belajar buat pakai akrilik ni, bila kita ikut lukisan orang lain tu, kita belajar banyak, okay? So, kenapa aku buat ni macam lain daripada dia? Kenapa dia buat jadi macam ni? Kenapa? So you need to question. Because nak pergi art class ni sebenarnya art class is quite expensive. The real art class is quite expensive juga. Yang pergi belajar dekat UiTM ke apa, memang there's a extra point tu best gila lah. Tapi kalau you pergi art class pun you takkan dapat knowledge sehebat macam dia orang belajar kat universiti. But at least you can learn one topic yang paling penting, I rasa color mixing and stroking. So these two memang, kalau you tanya I pun tak pandai term-term dia. Tapi cuba I learn from nampak, cuba buat. Itu je. teknik yang sama Yeah. Apa dia, Wes? Dah, Wes lepas pun dah nak siap. Yelah, kena buat pupuk. Sabarlah, Mami belum siap ni lagi. Tengok dia dah siap dulu kan? Dia dah siap dulu, wow. Mantap buat dia memang semua tak pahala. Ya, tak apalah. Cheating lah, tak kala tepi. Tak ada tepi. Itulah kalau saya buat tu memang tepi memang lupa. Lepas tu kejap lagi tepi dia messy sikit. Dia dah terkeluar. Aduh. Jadi tadi Pip ada mention kalau waktu mula-mula dulu Pip banyak replicate art orang lain. Yep. Now, is that the way untuk kalau kita macam untuk saya sebagai seorang yang beginner digalakkan untuk cuba dulu copy art orang lain, maksudnya kita cuba buat art yang sama, dari situ kita belajar, ataupun better kita ambil kelas terus? Can I go now? Okay, cakap dengan Aunty Alia. Kejap, Wes have a question. Apa? Hi, Wise. Yes, what is your question? Cepatlah tanya, can I be excused ke tu? I want to go to the toilet. Oh, yes, you may. Go ahead. Okay, Okay. go. Just come Go. back, okay? He'll come back in a bit. Okay. So, back to your question, is actually for me, it's only fair bila you try to recreate another person's artwork. Number satu is set your niat right. You're not trying to recreate untuk you tiru dan jual, but it's actually your learning purposes, okay? You need to learn. And number dua, you kena cari the right artist yang you nak learn from. So is it the color that you like? Is it the stroking that you like about that artist? Okay, so kalau these dua ni yang you nak belajar, so you belajar lah daripada kebanyakan artis yang I learn from them is those yang memang suka share.
Dia ada buat video, dia suka share, dia tunjuk macam mana dia buat. So from there, oh macam ni pakai palette knife ni. Ada certain artist tu, I tak suka lukisan dia, tapi I suka colour coding yang dia pakai. Oh macam mana dia dapat colour-colour ni? Sebab modern colours Alia, kita tengok macam tone down, army green, brown pun lain macam, tak macam brown pokok. Lain, it's very different. Modern punya colour palette. I learn a lot masa I buat minimalism. So I memang banyak scroll minimalism art. Colour dia memang tak sama lah dengan I punya normal choice of colours. So bila you nak pick the right artist to learn from, okay, bukan sebab you nak tiru and then you jual artwork tu. No, I don't do that. Okay. We belajar apa teknik dia. Sebab kita tak ada knowledge tu. Teknik tu yang penting. Kita nak belajar teknik dia. And kita nak belajar macam mana dia placekan details on the artwork. Apa yang buatkan artwork dia tu naik. Itu yang kita nak belajar. Yang I've learned a lot masa buat palette, masa buat naïve art ni is mula-mula I pakai colour terang semua, belakang, depan, belakang. It ended up jadi macam mana pokok aku pokok mana, daun mana buah mana, landscape, because semua I pakai colour terang. So bila check balik apa yang I can improve. Oh rupanya it's better buat landscape dia tu colour pale sikit. Tak perlu pale banyak. Sikit je. Pale kan sikit. So that's why I'm adding a lot of white. Masa semua colour yang I pakai ni, I pakai ada putih. So pale kan dulu kita punya background. Rahsia. Lepas tu nanti kan kita tambah colour yang menggelit-gelit. Tak payah tambah putih. So daripada situ belajar kita, oh yang ni silap ni. So macam ni sebenarnya. Nak bagi dia naik. Nak bagi dia nampak tu. Yes. Wais nak turun bawah. Nak makan. Bagilah. Thank you Wais. Nanti kadang Wais datang sambung. Abang tengok Wais punya dulu. Mami nak tengok. Cantik. Maybe Wais nak bawa your canvas and then ke screen boleh nampak sikit dekat. Okay. Wow. Okay. Wais, thank you so much for sharing it with me. Ini kan sebenarnya kalau kita tengok artis yang dah master naïve art, diorang memang try to achieve all this. Yang lain tak betul, sengit-bengit, tiba-tiba dia colour apa, tak tahu dekat sini. Ni ada putih. This is what they're trying to achieve. I see. Untuk peminat naïve art, I would say kalau budak-budak yang lukis art tu, they would actually prefer that. Kalau big canvas. Kalau the real kid yang jual, yang lukis tu, they will actually like that. Tapi betul. Kita jiwa kita lain-lain tau. Ada peminat naïve art ni. Sebab I'm looking at Wais punya art. I can tell it come from like, you know, that naivety from like kids punya creativity. It's careless. It's careless stroking. Now yang I buat ni, I still pay attention a lot on the stroke sebab I nak dia punya landscape tu jadi macam mana I nak. Okay, so if this is none of your concern, you boleh je suka hati macam Alia cakap tadi, kiri kanan. Tak adalah kiri kanan. Jadi asalkan the colour is there. Dia nampak lah macam landscape. Ni tanah dia, ni bukit. Asalkan tu je lah. Macam Wais buat. Tapi macam Mak kata Pip tadi lah, mungkin if I do that, there are some like part yang macam saya still kena belajar. Macam contohnya Pip macam tadi kena pastelkan background. Betul juga kalau kita semua bright, tenggelam dia punya detailing pula Betul. Benda-benda ni memang betul lah. It takes practice, it takes inspiration from different artists juga. Tengok dekat Malaysia ni, the only person yang I jumpa buat, I tak tahu, I pun tak explore ramai artis Malaysia sebab honestly my inspiration banyak from overseas artists because they share a lot more compared to Malaysia punya artis. Okay, the only person yang I tahu yang buat naïve art and memang work the base on naïve art is Ellie.
Alamak, I tak ingat lah nama IG dia. Ellly. So, Ellie is one of Malaysia punya top artist juga yang buat Naïve Art. And I've seen her work like physically. Masa Oh, okay. we joined the same art studio masa dia buat exhibition last year. So first time I tengok work Ellie, Masya Allah, memang nampak macam budak-budak, okay? It's really like, it doesn't look like an adult, like, tiba-tiba ada itik kat tepi ni, and that itik is like, macam budak-budak kecil. Yeah, jadilah that naive tu memang, smart lah, work Ellie memang smart. So she is one of my inspiration lah for Naïve Art, from Malaysia punya artis, tapi kebanyakannya daripada overseas. Because they share more than our local artists do. Yeah. Jadi kalau Pip belajar, Pip tengok daripada art ataupun Pip cuba buat macam live session macam ni dengan artis ke macam mana? No, I do it at my own time. Oh, okay. Sebab selalunya kalau I buat, I'm very fast Alia. I buat nanti I tak sedar I'm already on the third canvas. So I tak boleh, I usually don't talk when I paint. Kalau tak dia jadi lambat. Okay. Jadi biasanya daripada YouTube, daripada apa-apa tutorial pun. Yep. Ni adalah living proof. Maksudnya kita boleh sebenarnya, kalau memang ada minat, memang boleh belajar secara online. Sebab saya masih lagi stick to that mentality yang kalau aku nak belajar art, kena nampak artis ni depan mata, kena ikut betul-betul lukis. Tapi sebenarnya because I would say that overseas punya artis, when they do their video kan, they are very advanced bila buat video. Nampak macam gempar, dia nak tunjuk kita dia punya how they mix the colour and how they place the colour on the canvas. It's very focused, and I belum sampai stage tu. There's a lot of tu I cakap, nak jadi artis atau nak jadi knowledge sharing person ni, it's not easy tau. Banyak lagi knowledge lain yang it comes with that. My husband actually recently tu yang beli yang minggu hari tu punya macam kelas buat setup. He was the one actually cakap, you need to, dia kata backup sikit bab kamera ni. I bukan orang teknologi, so he's the one helping me. Tapi we of course into that yelah world right now kan, macam that era where kalau kita nak share our knowledge, kita lah cameraman, kita lah juga ni kan, the lighting person, kita lah makeup artist, kita lah semua Betul. Exactly. So I am actually moving house. So I dah berapa minggu dah, sebenarnya daripada the last session tu I rasa ada 2-3 kali sahaja paint. I haven't been painting every day. Sebab we are in the midst of moving tau. So I think the next class tu 5 Ogos. I'm not even sure if we can stick to that date sebab I nanti ada vaccine on the 3rd. So we're moving at the same around the same time. So itulah banyak juga perkara yang nak dipikirkan. So kalau tak ada arah melintang, insyaAllah we can continue on that date lah. Kalau tak, kita kena reschedule. Kalau tak boleh kita reschedule hari lain. Tak apa, kita insyaAllah kalau hari Sabtu macam ni pun actually quite laid back kan, sebab sebenarnya boleh betul lah. santai-santai. Tapi harap tak mengganggu weekend Pip lah, sebab kot nak spend time dengan family ke. Kalau macam the scheduling that we are having, ni dia macam cerita chatting pula, tapi this is reality. Like we're just managing our life during COVID, being home and everything. Kalau like we're having it on Saturday tapi lah 2-3 weeks gap kan, I think it's very manageable, bukan every weekend. Betul. Boleh insyaAllah kita tak mengganggu pun. Okay, so bahagian detailing tadi Pip ada mention just want to kejap, I rasa nak naikkan I punya canvas sikit. So you guys nak nampak. Sekejap, sorry Okay, tak apa. Boleh. Okay, nampak. Easel ni, just to mention about easel ni. Easel ni is dulu I lukis dekat lantai tau. I duduk on the floor. I'm very comfortable with that sampai I sakit pinggang sangat sebab bongkok kat belakang kan? sit on the floor for hours. So I push myself to duduk balik on easel. Dulu duduk
kat kerusi pakai easel macam ni lah. Lepas tu dah malas duduk bawah. Sebab bila duduk dekat bawah tu I rasa I have more freedom. Nak ambil colour, nak choose colour, nak tebar, nak campak atas canvas. Yang ni kalau lukisan yang macam pakai brush, boleh lah pakai palette knife. Tapi if I need more action, it's tak suitable. But anyway, I was talking about the easel. Easel ni you can get it from Shopee. Dulu mahal gila, $100 over. Sekarang ni RM30 to RM50 you can get this easel. It's very cheap. Oh, And the quality, memanglah dia pakai kayu ringan je, tapi I think it's a good buy. The quality fits the price lah. So I bought hari tu, I beli siap untuk anak-anak I semua. Sebab tu banyak easel kat rumah ni. Because I know when I have one, they also want one. So jangan kacau mami. I pun siapkan untuk mereka. Kalau kids kena different size ke? Dia ada different height ke? Ataupun memang... It's movable. This tempat letak lukisan ni boleh turun naik. Okay. So, boleh dapatkan easel juga untuk anak-anak semua orang dengan canvas sekali kepada semua biasa. Yes, Yes. Okay. Okay, so I nak start painting my details. I nak buat some probably pokok here. Okay. I nak pakai color. This time I'm not using and not adding any white. This is maple yellow. Kita gunakan maple yellow untuk dekat atas bukit ke dekat bahagian dekat depan bukit ni, kan landscape yang belakang ni yang melengkung ke dalam tu, ujung ni sikit I nak letak this. I am not paying attention at all on the stroking. I just letak je colour tu dekat situ. And I like thick colour, so I pakai banyak juga colour ni. Yeah. Nampaklah dia kita nak tindih kan? Yeah. Okay. And kalau today I'm just gonna leave pokok as pokok without any detailing. Probably later nanti I tunjuk atas pokok tu dia ada detail dia. Okay, boleh. Which that's why we take a lot of time bila buat Naïve art. My style lah kan, my style. So okay, biasanya lagi lama maksud compare dengan art apa yang biasanya lebih cepat? Kalau I buat my artwork Chinese ink, usually size A1 ke atas, 60 by 90 atau 70 by 100 tu. It's a big canvas lah dia. Besar. I buat tu in like 30 minutes. I can finish it. There's a reason to it. Cara-cara I buat tu kan, and I dah buat tu banyak, jadi I dah loosen up. I dah master buat my Chinese ink series. So it doesn't take me long. Tapi untuk this small canvas, kadang-kadang 3-4 jam tak siap lagi ni. I see. Okay. Jadi you're at that stage yang macam Pip is actually challenging yourself macam okay, and kind of. Yeah, and there's a lot of detail to it juga rasanya. Sebab yes, it seems naive, but yes, don't be deceived by how it looks lah basically. Betul. So I'm starting to use these bright colors. This is Cerulean Blue, one of my favorite color. Cantik gila tau biru ni. Cantik, aku suka biru yang macam tu, dia cair, nice, right? So I think I nak letak pokok I kat sini lah. Buat besar sikit. Asalkan dia nampak macam pokok dah. I letak very thick paint, to be honest. You can main dengan perspektif juga when it comes to Naïve art ni. Usually kids don't do that, but because we adult, we tend to like it. Perspektif means yang jauh nampak kecil, yang depan nampak besar. Okay. Jadi yang depan. Okay.
I need another. Okay. Tapi ni. Nampak macam Pip cakap tadi, kita lebih guna banyak dia punya produk yang kita gunakan, the material. Ini is very subjective. This is how I like it. It not necessarily has to be like this. You can just use paint macam biasa je or flat on the surface. Okay, tak perlu macam ni. Tapi because probably I dah selesa dengan having texture on my artwork. Even on Naïve Art. Sebelum ni I buat Naïve Art, I tak buat macam ni. Tapi as you know, time goes by, I kind of like apa yang I suka tu dah jadi significant. I dah faham cara I. Tapi cantik betul bila kita buat dia tebal, lebih banyak produk, lebih nampak dia punya texture dan dia punya Siapa suka impasto, suka texture ni memang ni best part. Sebab saya ingatkan kalau kita nak buat texture banyak kena guna oil painting, tapi sebenarnya tak perlu boleh guna akrilik juga, boleh guna Akrilik boleh, cuma macam ni kan, you nampak sekarang nampak macam tebal ni Alia. Kejap lagi bila dia kering, dia akan macam subside sikit tau, dia macam mendap sikit. Tapi there's a way to work macam ni. There's a way to make sure that doesn't happen is by adding modeling paste. Modeling paste ada macam-macam jenis, macam-macam texture, macam-macam brand. Ada yang matte, ada yang shining. Yang macam ni, modeling paste ni dia macam kapur tau. Bila dia kering, dia nampak macam kapur, dia tak shiny langsung. Dia macam more to matte punya finishing. Yang I pakai lagi satu, I want to show. Okay, boleh. Yang lagi satu ni brand Liquitex. Yang tadi Montmartre, brand from France. Yang ni Liquitex, rasa US punya brand ni. Yang ni Gloss Super Heavy Gel. So heavy gel is one of the good medium that you can use bila you nak buat textured artwork using acrylic. Okay. Dia ada sell the heavy gel macam ni. Dia ada juga jual paint yang memang terus heavy gel. Tak payah campur-campur. Yeah, it's a tube yang acrylic heavy gel, heavy paint, heavy body. Samalah tu. Siap lah maksudnya. Dia memang very thick. Tak payah campur apa-apa lagi dah. Terus use it. Tapi satu tube tu is very expensive. Satu tube dia selalu tak adalah kecil macam ni, besar sikit. Around 40 ringgit per tube. Mahal semua. Yeah. I was like putting it to my cart on Shopee. Lepas tu tak check out. Cakap nanti. Fikir 2-3 kali 5 kali je dah 200-300 saja. Crazy lah. Itulah, you need to be smart. Work within our budget kan. Kadang-kadang mahu tu lebih daripada kemampuan. So kena tahan sikit. Memang art material can be pricey kan? Sebab macam-macam kita nak kena beli, macam-macam pula yang kita nak. Betul. Sometimes you perlu tau, benda tu perlu. Tapi harga dia macam tu, nak buat macam mana? Itulah, faham. Tapi kalau macam tu tadi Pip, mungkin tak senang kalau kita nak mix dengan colour lain, dia tak friendly kot, boleh ke? Kebanyakan artis yang pakai heavy body tu dia punya artwork dah much more simpler or much more meaningful when it comes to dia punya art statement. Dia macam dah lain sikit lah dia punya artwork. Tak macam ni lah, tak macam colourful sangat ke. It's more abstract I think, I'm just assuming because I tengok dia punya medium tu, I pernah tengok and I pernah tengok artis yang pakai tu. It's very macam abstract, black and white atau more to memang abstract lah. I tak pernah nampak lah yang landscape tu pakai heavy body tu, tak pernah lagi lah. Buat modern art best kot. Faham.
So okay, since Pip dah mention ni, saya nak tanya sikit lah. Macam dulu Pip ada mention tentang art yang dijual, kan, based on yang kita punya session dengan Miasa. So setakat ni ada art tu masih lagi available ke? Mungkin Pip boleh promote sikit the 3 previous art yang kita buat. Sebab saya dah buat slide pula. Kejap. Seronok dia. Mami seronok. Sekejap Mami tengah live. Yeah, thank you. So ada lagi available those art yang kita buat dengan Miasa. I rasa satu je yang dah jual. Yang first Yang lain tu masih available lagi. InsyaAllah. Okay, nanti sebentar lagi, kejap lagi kalau sempat, bila selepas habis ni lah mungkin saya boleh tunjukkan sikit melalui slides. Kita ada buat slide untuk live ni, ada 3 art yang Pip buat sebelum ni, tapi saya tak boleh nak tayangkan sekarang. Mungkin sebab kita buat berdua kan. Tak apa. Kalau tak, nanti kita boleh promote dekat kita punya Miasa Malaysian story insyaAllah. Okay, Pip, merah ni pokok juga ke macam mana ni? Merah ni pun pokok juga. Okay. Okay, yang ni scarlet. Red scarlet. Red scarlet. Dia dah colour macam lipstick ni. Betul. Dia kan memang mengelit. Betul lah. Yang ni kan, macam ni yang letak merah ni. Kejap lagi, just to give you an idea lah, details that possible letak dekat atas ni. You can put a dash of putih sikit, kuning sikit, lepas tu biru. Itu je. It's just a dash. Buat dekat semua pokok ni. Dia akan jadi lain lah. Pokok ni, dia punya temperature, dia punya kegembiraan tu lain dia. I see. Bila dia punya detail sikit-sikit je kita nampak. Betul lah, kalau buat benda ni boleh, apa orang kata, kalau buat naif art ni memang boleh berjam-jam kita tak sedar betul. Kita sedar tambah lagi. Okay, so I want to letak one big tree dekat depan ni. Okay, satu tip saya nak bagi, bila kita dah ada background, okay, bila kita nak letak macam sebenarnya probably you can't see macam red ni, bila I letak setengah paint ni dia tak cukup opaque, dia macam leaf different tau, dia punya ada yang transparent, ada yang tidak. So one way to make your colour to shine betul-betul is colour your, macam ni kita dah paint background, kita nak colour pokok. So I'm gonna paint this pokok white dulu. Lepas tu I'm gonna paint the real colour on top. Supaya dia tak bercampur. Supaya colour yang I pakai next tu, dia nampak terang, dia terang betul. Because I want that effect sebab dia duduk kat depan ni. Betul. Okay, faham. So kalau tak, dia tenggelam kan, dia dah macam mix pula dengan the pink colour dia tak to the maximum lah. Okay. It's actually another good tips. Jadi based on live session ni pun saya rasa belajar banyak dah kita boleh guna. Betul lah. Clay, modeling clay, is it? Untuk modeling paste. Modeling paste, untuk tambahkan ketebalan texture art tu. Kita kena put kat tepi. Kita boleh gunakan latar putih untuk maksimumkan warna sebenar kali yang dekat depan. Okay, lepas kita belajar stroking juga tadi sikit. Okay, ni memang boleh kepada sesiapa yang berminat untuk belajar dengan Pip. Macam mana caranya, Pip? Mungkin boleh promote sikit kalau nak join kelas, online kelas dengan Pip. Honestly sekarang ni soalan tu banyak orang tanya I, tapi I belum ready to do a proper art class. Okay, I can take it at Zoom, tapi I belum. Right now it's not the time yet. Patutnya start bulan ni. Tapi probably I postpone it until next year kot, insyaAllah. Jadi kalau next month. There's a lot of arrangement, because I'm moving house and I don't know how it's going to be dekat sana. I'm moving to a very smaller studio. So
InsyaAllah kalau setting berjaya, I can start earlier. Tapi kalau tak berjaya tu memang kena postpone way to next year lah. Dalam kelas tu usually you need to have I tak suka ramai-ramai sebab you know probably maximum 4 orang, so maybe I buka 1 week for 2 classes ke macam tu lah lebih kurangnya. That's how I'm planning to manage the class. If COVID gets better, instead of doing a class yang online, I probably terus buka a real class dekat nearby my house. I dah pergi tengok kedai-kedai, rumah kedai yang sesuai untuk turn it into art class studio macam tu lah. So tengoklah macam mana. That's why I like postpone dulu and see how it goes. If COVID get better, kita punya vaccination, we get the community herd punya percentage higher kan. Maybe kalau things get better, insyaAllah mana tahu Fib of Art jadi buka. Amin, insyaAllah. Amin, So, amin, dah insyaAllah. dengar macam tu ada kelas, ada ke? Mungkin do you foresee yourself opening an art studio ke sometime later in the future? InsyaAllah. Sebenarnya before COVID, that was the plan. The plan was already there, and Alhamdulillah, right now, I still have that same plan, and we kind of like have an advanced plan from the original plan tu. Memang ada nak buka half studio, half gallery macam tu untuk class also. Tapi itulah dia berbalik kepada keadaan COVID tu lah kan. Macam mana? Yeah. Okay. So kita sadly-nya kita mungkin dah tak banyak masa untuk live session kita ni pun kita dah exceed sikit dalam setengah jam. Jadi mungkin sambil-sambil tu saya nak promote lah siapa-siapa selepas ni kalau berminat untuk join kelas PIP, walaupun PIP bagi tahu mungkin tak boleh nak start this year, tapi boleh follow PIP melalui Instagram PIP of Art. Jadi kalau ada apa-apa PIP okay, boleh komen je dekat any of her artwork ataupun boleh terus DM. Ramai je yang DM I tanya art tips and how to start. Boleh I insyaAllah nanti I reply. I do sometimes buat art tutorial dengan kawan-kawan artis yang lain so that we have more input. So insyaAllah. Allah boleh. Nanti kalau Pip buat live session ke lagi YouTube ke melalui IG atau Facebook, boleh promote lah nanti dekat page Pip of Art supaya ramai boleh join. InsyaAllah Miasa pun boleh tolong promotekan ke. InsyaAllah, thank you. Boleh. Okay. Mungkin quickly kita ada lebih kurang 5 minit macam tu. Pip, sempat ke kalau kita nak just wrap up mana yang sempat untuk art ni? Sebab saya faham mungkin perlu lebih masa untuk Naïve Landscape Art ni. Tapi apa yang mungkin kita detailing mungkin yang penonton kat rumah nak tahu. Okay, mungkin I can show one detailing up here lah sebelum kita habis. Masa nanti artwork nanti kita boleh post kan dekat kita punya. Nanti I share bila dah siap nanti. Okay. Okay, yang ni I nak lukis dia punya batang sat. Okay, tadi pokok dia kita dah lukis warna light maple yellow tu kan. Get a very dark colour. I usually pakai dark colour untuk batang dia sebab I think mata I nampak dia ada sedikit macam real macam tu tau. Tak payah straight line. I tak paint straight pun. Saya bengit I punya line pokok ni. Nampak tak? Tapi bila buat macam tu macam ada angin pula kan dia. Kan dia memang very dramatic lah light stroking ni. Itulah I guess. Okay, so I'm just gonna take some yellow. Okay, yellow orange. Orange ni. Buat line. Oh, okay. Ini yang Pip cakap tadi tambah orange dekat tepi. Saya bayangkan dekat atas. Oh, I see. Some way you like it, it doesn't. For me, it's just having that colour there. Dia macam memeriahkan suasana. So, betul. It's really nice. yeah, kejap. Kita can add just a bit of probably dulu.
This is cerulean blue. Nampak kan Nadia? Nampak. Yeah. That, Tu sikit a blue a dash of blue punya yeah. light blue. We continue doing this, the same action. It doesn't have to be the slim line. You can go vertical, horizontal, sengit, bengit, bulat, triangle, whichever way you like it. On all the details yang kita dah buat ni. Pokok-pokok ni. Pokok yang ni tadi, I actually plan to repeat my pokok yang ni. I suka. Ada yellow, lepas tu macam green, yellow, ada orange. Yeah, so I think I'm going to repeat this part on this. Then dia add more colour to it, kan? Dia jadi betul. Sebab kalau you tengok artwork ni kan, I suka sangat pokok ni, tapi I tak nampak pokok ni obvious sebab of my orange landscape. I probably kena tone down kan orange ni. Sebab tu this time I dah pandai dah. I letak yang pastel yang background tu so that this one will pop. Nanti yang ni geram, dia tak pop. It's supposed to pop tapi sebab orange landscape belakang ni dia tak jadi. Okay, dia jadi macam dia timbulkan yang landscape tu instead of the detailing. Dia nampak macam pokok tu blend together dengan landscape tu. Ni tak sabar ni nak tengok dia final apa. Tapi betul lah Pip, kalau saya bayangkan kalau saya buat dia pun boleh ralik kan kita punya go for detailing. Oh yes, betul. Sebab I thought bila landscape tu dah siap I cannot change any tambah colour lagi, tapi bila Pip tambah pula putih tadi boleh tambah warna lagi ni. Banyak. There's a lot more detailing that can make the Naïve Art punya artwork name very interesting. Sebab tu I suka. Sebab banyak colour and it cannot go wrong. Okay, boleh nanti Pip hantarkan gambar yang dah complete dan hopefully kita boleh post juga art Pip yang buat sebelum ni, sebab kami dah sediakan slide, cuma sayangnya tak boleh nak show sebab saya tak tahu bila kita berdua tak boleh nak show dia punya slide dalam live. Okay, dengan itu saya nak ambil kesempatan lah untuk wish congratulations pada Pip sebab saya difahamkan yang Pip ada sold out many art pieces untuk your 199 sale, betul Ya, Masya Allah banyak. Okay, mungkin Pip boleh cerita sikit tentang tu dan apa sikit lah kata-kata semangat untuk orang yang baru nak mencuba Naïve Art ni, sebab tak mudah nampak macam senang je tapi bila tengok sebenarnya banyak effort and detail to put into it. Okay, mungkin boleh beri sikit kata-kata semangat dan juga tentang 199 sale ni macam mana, mungkin next time ada lagi ke? Saya dah Okay, actually siapa yang follow Pip of Art, they know that I'm very ad hoc person and my sale pun ad hoc. I akan buat bila I feel like it. I don't plan like next month akan ada sale, next month no, I don't do that. Bila I tengah mengemas ke, I think okay, there's just way too many artworks here. I need to buat sale lah, jom buat sale. So sometimes I get the kids to help me out buat sale. So the 199 sale sebenarnya nak celebrate Zulhijjah. Masa tu dah rasa nak masuk Zulhijjah lah kan. I tak nak buat on Hari Raya Haji, too near to Raya Haji. So I buat awal sikit. Sebenarnya I perasan yang bukannya diorang ni tunggu sale baru nak beli. Sebenarnya tak ada sale pun diorang beli. Tapi cuma bila waktu sale, I expose the price. Sometimes my dear followers ni, they pun tak nak tanya. They think that Pip of Art ni macam tak mampu je nak beli. Taklah. Tak. I have artwork yang daripada sekecil-kecil RM65 sampai ke 10,000. So I have a wide range of artwork. So sebab tu I selalu tanya my client kan, you punya budget macam mana? I see. So if I can offer, kalau you have a good budget and artwork yang you nak tu tak complicated, maybe I can offer a bigger canvas than what you expect. Sometimes macam tu, dia cakap bosannya my budget macam ni. Dia siapa because they don't want anything complicated. Jadi boleh lah offer. Jadi it's a two-way thing lah. You just need to come to me and tell me what you need. InsyaAllah I try to direct
Oh, kiranya Providing that you have seen my work, you know how I work, and you don't ask me to do the impossible yang I tak buat. faham. Yang keluar daripada you punya scope Yep, completely. yep, As yep. long as it's your style punya art. Faham. Jadi sekarang pun Untuk masih new lagi. artist, I suggest untuk new artist, always come forward and tunjukkan kepada your audience you punya hasil. Before thinking of selling, try to introduce yourself first. Introduce cara kerja you. Sometimes Allah works in miracle way. They know what we need and they know kita cuba untuk mencari rezeki yang halal kan. Daripada kita share tu, insyaAllah akan ada rezeki Allah buka. So kalau you nak jual, you nak buat sale, jangan put yourself macam mana, put high hope sangat. Enjoy every step of your business tu. Mula-mula mungkin kalau dapat jual satu pun jadilah. You ended up jual 3. Don't you think that you overachieve? Itu akan jadikan you punya booster tau, semangat booster. Betul. Betul, wow. Tapi itulah kadang-kadang kita punya situasi ekonomi tu yang membuatkan kita ada harapan yang tinggi sangat. Boleh lah jual, boleh lah, faham. Selling outward just don't come from effort or knowledge. Here it comes with a lot of zikir, it comes with a lot of sedekah. Itulah pembuka rezeki sebenarnya, insyaAllah. Alhamdulillah. Betul. Sebab yang satu kita bagi, 5 lagi insyaAllah kita dapat. Betul. Sedekah banyak-banyak. Allah bukakan rezeki, insyaAllah. Amin. Okay. Thank you Tak apa, tadi soalan ada lagi satu tadi pasal challenge tu buat naif art kan? Betul. Jangan for new beginners lah. Jangan get intimidated dengan your own choice of colour. Artis ni kadang-kadang dia pilih, lepas tu nanti dia sendiri doubt diri dia. Betul ke ni? Betul ke ni? When it comes to naif art, just believe yourself and just go ahead with it. You habis paint the background and then you work on the details. Pokok tu tak kira lah macam mana. Asalkan dia ada kepala, dia ada batang. The batang is smaller than the kepala, it does look like a pokok, go ahead with it. So naif art, I memang sangat suggest naif art is good for your therapy. Probably hari ni you nampak I buat macam banyak sangat detail, probably intimidated my lines ke proper sangat. It doesn't have to be like this. Sebenarnya you need to achieve something like this. This is much more real. Tak payah pay attention. It can overlap the purple, the blue and the purple. Kuning ones ni kan cair sangat. You can even see the stroking and canvas tu pun tak cukup tercover. So this is what you're trying to achieve. Sebab tu I really want to do this with one of my kids. Sebab I nak show dekat you guys. This is an art. Art, there's no rule. There's no rule for art. What I'm trying to teach to share hari ni mungkin more relevant untuk orang yang dah practice art and they want to upgrade dia punya skill, kan? Tapi if you are new, you just started or nak lukis and you want to try this, please expect the least out of yourself. And there's nothing wrong with your art. Yeah, betul. InsyaAllah. Okay, maaf. Alright, okay. So dengan itu, dengan kata-kata semangat yang Pip berikan sebentar tadi, maknanya ada just banyak cara. Boleh go for the messy style ke, tak payah in the line pemula, ataupun kalau macam Pip punya nampak ke artisan, maksudnya you dah have a lot of like experience kan dalam mengekspresikan practice makes perfect, betul. Okay, dengan itu saya minta maaf kepada semua kita punya follower dengan dengan itu kita punya session hari ini telah pun berakhir. Tapi jangan segan silu kalau ada soalan yang tak dapat, yang tak sempat saya jawab, ataupun ada soalan yang malu nak tanya dekat sini, boleh tanya direct pada Pip dekat dia punya IG Pip. InsyaAllah. So kalau ada apa-apa, thanks a lot Alia for having me today, and maaf kalau tersilap cakap. Tak ada. Kami daripada pihak Miasa pun minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah tak ada apa-apa. InsyaAllah kita tunggu final art kita nanti ya. Yay. Dan kita boleh promo insyaAllah. Okay, thank you so much Pip. Maaf ganggu dah extra sikit hari ni. Alright, hopefully take care everybody. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Okay, everyone, thank you so much for today. Dan selepas ni kita akan promotekan art yang Pip telah lakukan daripada episod 1, 2, 3 dan 4 untuk kita promotekan sebab Pip bagi harga promosi kepada semua Miasa punya followers, kepada semua artwork yang telah beliau lakukan sepanjang episod pertama dan juga sampai episod keempat hari ini. Jadi nantikan dalam kami punya Miasa page. Thank you so much for having us today and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan happy weekend.